Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng ALS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Friday edition ng ETUlay. Ngayon po ay Matalino Friday. So, tayo po ay nasa ikapitong linggo na ng ating ikatlong quarter. So, welcome po sa ETUlay Week 7 for the third quarter session. So, ako po muna ang inyong magiging tutor in behalf of Sir Joshua Salazar. So, magsa-substitute po ako kay Sir Joshua para sa linggong ito. So, ang nakahanda po na lesson para sa Quarter 3, Week 7 for Grade 8 Mathematics ay meron pong title na Bisectors in Triangles. So, hindi pa rin po tayo lumalayo sa ating topic ng mga nakaraang linggo na ang pinag-uusapan po natin ay mga triangles and proving statements related to congruence in triangles. Okay, so atin pong alamin ano po ba yung ating mga magiging layunin para sa ating session. Okay, so ito po yung ating mga objectives. At the end of this lesson, you will be able to apply triangle congruence to construct perpendicular lines and angle bisectors. So kagaya po ng sinabi ko, we will still be
focusing. So titingnan pa rin po natin yung mga pwede nating ma-prove na statements na may kaugnayan. So indirectly, ang ginagamit po natin ay gumagamit pa rin tayo ng mga postulates or theorems related sa triangle congruence, but with a focus on how we can use this for perpendicular lines, for perpendicular bisector, and angle bisector. Okay? So, yan po ang ating objective ngayong linggong ito. Okay? So, tingnan na po natin yung mga ginawa ninyo noong nakaraang linggo. So, noong nakaraang linggo, please recall the following na when you have been introduced to the formal proof o yung tinatawag po natin na two-column proof, you are reminded na lagi tayong merong, sa formal proof, lagi tayong merong table. So, ayan, nakita niyo po, meron tayong table, isang column para sa statements at isang column para sa reasons. So, as Sir Joshua said, so kailangan sa statements, ano po ba ang isasama natin doon? Nandun dapat yung mga arguments natin, yung ating mga observations, at ang ating mga conjectures. Okay? So, welcome po. Nabasa ko kanina yung mga una nating mga kasama ngayong Friday, Matalino Friday. So, di ko lang ma-pronounce ng tama, Raelian. So, siya si Raelian. So, Mr. Ongay, perhaps, kung tama ako ng pagkakapronounce ng kanyang complete name. And then si Mates, good afternoon sa iyo, Mates. And kay Ma'am Senaida, good afternoon po. And kay Daisy. So, good afternoon at salamat sa patuloy na pakikisabay sa ating pagkakatuto. So, hindi natin ginagawang komplikado ang pagkakatuto sa ETUlay. So, stay tuned po para sa iba pang mga subjects. Okay? So, tingnan natin yung ating namang mga reasons. So, sa two-column proof, yung pangalawang column ay para naman sa reason. So, ano ang mga pwede nating ilagay na reasons? So, dapat yan ay manggagaling sa definitions. Sa mathematical system natin, meron tayong definitions, postulates, axioms, theorems. So, yun yung isasama natin. And of course, the different mathematical properties. So, yun yung isinasama natin for the second column. So, halimbawa, kung ano yung mga observation natin, it should be backed up with the corresponding definition or postulate man yan or anumang mathematical property na mag-justify doon sa binanggit mo sa kabilang column. Okay, so let us have some definition of terms. So, may mga iba sa inyo probably narinig na yung perpendicular lines, okay, bisector, okay. So, pero ngayon, in the context of triangle, so balikan natin, ano ba ang ibig sabihin ng mga perpendicular lines at ano ba ang angle bisector. So, in geometry, we refer to perpendicular lines as lines that form 90 degrees angles. So, itong dalawang nakita ninyong nakabold na line, so here in black, are the two lines na nagre-represent ng perpendicular lines natin. So, the vertical line, okay, yan, nakita ninyo yung vertical line, and then the horizontal line. So, paano natin usually nilalagyan ng connotation yan? Anong ginagamit nating symbol para to really imply that this vertical line is perpendicular to the other line. So, gumagamit tayo ng parang ganyan na parang chair, no? So, as if you are forming a chair. So, yung red na markings na nakita nyo dyan, that implies that these two lines are perpendicular because yung mapuform na angles doon sa loob na yan, so meron kang isang right angle dito, all the remaining three angles are also right. So, yun yung idea ng perpendicularity. Okay? So, sa atin namang second term dito, sa ating definition of terms, meron tayong angle bisector. Later on, we will be proving the angle bisector theorem. So, ano bang ibig sabihin ng angle bisector? An angle bisector is a segment or a ray, so nakita nyo dito, isa siyang ray, that divides an angle into two congruent parts. So, maaring maging segment siya. It could be a segment if we are, as what we said, kung titingnan natin sa context ng isang congruent triangles, it can be a segment. But in this figure, it is a ray that divides, nakikita ninyo yung ating angle na hati into two congruent parts. Meaning, if this is a 60-degree angle, yung buong angle na yan, hahatiin ng angle bisector na ito, okay, yung tinatrace ko ngayon na ray, into
30 degrees yung isa at saka 30 degrees din yung isa pang angle. Okay, that is simply what we mean by angle bisector. Hinahati yung isang ray, in this case, ray, or in some cases, segment na hinahati yung isang angle into two congruent angles. Okay? Let's have another term. So, perpendicular bisector. So, ano naman yung ibig sabihin ng perpendicular bisector? So, sa figure na ito yung ating yung dilaw ulit. So, yung perpendicular bisector is a segment. Okay, again, in the context of triangle, perhaps segment siya, pero dito, it's a line perpendicular to another line or segment and divides it. Okay, so kung segment siya, mas madali na, so kaya yung ginamit lang dito. Okay, so to not confuse you, para madali kasi nating malaman kung nadi-divide siya, kung segment lang siya. So, it should be a segment, array, or line perpendicular to a segment and divides it into two congruent parts. Okay, so ito yung symbol natin for perpendicular. Tapos, to show that it really bisected the segment, nakikita ninyo yung ticks dyan, yung kulay blue. Okay, that is the tick 4, illustrating that yung segment na nasa kaliwa ay congruent dun sa kabilang segment na nahati sa bandang kanan. Okay, so that's what we mean by this term, perpendicular bisector. So, naka-form ka ng 90 degrees at the same time, yung segment na daanan niya, it should be bisected into, and therefore, divided into two congruent parts. Okay, so let's have, ang sumunod dito ay yung theorem na mismo. Okay, so yung topic natin, di ba, sabi natin, we will be using the idea of perpendicular bisector theorem para makakonstruct tayo ng perpendicular segment. So dapat, alam muna natin, ano ba yung perpendicular bisector theorem? So this is a theorem that states, okay, that if a point is on the perpendicular bisector of a line segment, then it is equidistant. Okay, so magkakaroon ng point dyan. Let's say that this is point P. Normally, sa mga textbook, ang tawag natin dun sa point na yon ay P. Okay, so let's say that's point P. Then, kung siya yung kasama, isa siyang point that falls into the perpendicular bisector nung segment, dapat that point will form, okay, this. Magiging, yung point na yan ay equidistant, okay, on both sides, equidistant to the endpoints, okay, dalawa lang naman yung endpoints, to the endpoints of the line segment. So that's why you have this illustration, which means that the distance from this endpoint to that point, let's say, is 10 units. Dapat, from that endpoint naman sa kabila to the same point is also 10 units. Okay? So that's what the perpendicular bisector theorem states. Okay. So ayan. So basahin natin yung mga comments ninyo. So magandang hapon po. Watching from Mako, Davao de Oro. Isang top fan natin. Thank you po, Ma'am Mary LV. At ganun din sa mga nanonood from, isa siyang grade 8 student from Aurora Isabela, si John Mark Cadiente, good afternoon. So from grade 8 Lawin, shout out sa inyong mga taga Aurora Isabela. Okay, ayan din. Yan, okay, si Miss Bondo. And marami pang ibang mga nabumabate. Yan. Welcome po. So samahan niyo po kami hanggang sa dulo para sa araw na ito sa ETUlay. Okay, so tingnan na po natin yung nakaprepare na mga activities. Okay, ayan muna po pala. So let's try to expound what is being meant by the perpendicular bisector theorem. Sabi dito, it's very important to note that we can form and prove congruent triangles with the perpendicular bisector by the HL or hypotenuse leg congruence theorem for right triangles po yan, or for generic triangles, pwede rin natin sabihin SAS congruence postulate. So, kung gusto natin gamitin lang na, we treat it as if it is a generic triangle, we will say, pwede natin ma-prove yung perpendicular bisector theorem by SAS congruence postulate. And if we will treat it like as it is drawn, pwede natin siyang ma-prove yung perpendicular bisector. We will use it to prove the two triangles are congruent, the two right triangles are congruent by HL, hypotenuse, at saka leg lang naman po yung kailangan sa HL. Congruence theorem. Okay, but in the first activity, as what I said,
So, ang ipoprove natin ay yung sinasabi ng, yan, yung ating sinasabi sa perpendicular bisector theorem. So, in this case kasi, meron tayong angle bisector, but at the same time, yung angle bisector na yan, it will appear later on, is also the perpendicular bisector of this, okay, segment, okay, yung base natin. So, let's try. Basahin natin yung information na provided. This is activity 1 of the module. So, we're given two informations, okay, two pieces of information rather. So, meron tayong dalawang segment, okay. Sabi daw, AC, this segment here, the vertical segment, is perpendicular sa base ng triangle, okay. Yung malaking triangle na tinutukoy ko dyan is yung triangle BAD. So, AC is perpendicular to the base of this triangle, which is side BD. Okay, and then the second piece of information that was provided is about the segment AC. Ano ang ginawa ng AC? So, segment AC bisects the angle A. Okay, so yung angle A, hinati niya into two congruent parts because that is AC bisects BAD. Those are the two pieces of information na nakuha natin. So, you will notice sa ating activity for today, provided na yung mga reasons, so kayo na lang yung magpo-provide logically ano ang dapat na ilalagay kong statement. So, this is the supporting given ba or supporting definition na magpapatunay na tama yung statement na yun. Okay, so, and then, ang pinaka-goal nga, sabi ko, ay hindi lang natin ipoprove na BC is congruent to CD, but we will also prove that AB is congruent, or side AB, itong leg na to, side AB is congruent to this side AB. Okay, so yun yung ating last na statement dapat. So we will arrive at the statement that side AB is congruent to side AB. Okay, so tingnan natin yung first three na reasons. So, dalawa yung given, pero mapapansin niyo yung sa first three set of reasons na na pinagsama, it's about right angles and perpendicularity. So, doon sa dalawang given, ano ang dapat nating ilalagay na first given? Yung bang AC is perpendicular to BD o yung pangalawa na segment AC bisects the angle BAD. Okay? So, of course, logically, since magkakaugnay po yung first three, ang ilalagay natin is something to do with perpendicularity kasi yun yung naka-specify po dito sa second reason. So therefore, ang ating unang ibababang given ay yung side AC, or rather segment AC, is perpendicular to segment BD. Okay? So yun po yung first na statement. Okay, so ngayon, with that statement, as your pinaka-launching statement mo, ano ang magiging result nun? By definition of perpendicularity, makaka-form tayo ng dalawang right angles. Okay, so we will form, by definition of perpendicularity, ano yung ilalagay natin dito na dalawang angles na na-form. Okay, so what was formed when AC was intersected, so perpendicular siya sa BD. Okay, so ano po yun? Yun po yung ACB and ACD. So the two triangles that the two right angles that were formed are ACB and ACD. And naka-ano naman siya, no? Logical naman na definition of perpendicularity yung basis. Okay, so ano yung number 3? Ayun, ano kaya sa palagay ninyo para dun sa mga kasama natin dito na onliners? Hello po sa mga kasama natin from Luray National High School, Toledo City Division. So welcome. Meron din po tayong mga kasama. Si Ana Marcelo. So from Nagilian National High School sa La Union. So we can reach as far as Davao hanggang doon po sa bandang norte, bandang La Union. So welcome po sa ETUlay. So ito po ang ating activity ngayon. Ating pong finifill in yung corresponding statements para sa proof ng ating theorem kanina. Okay, so we will have now as our third statement, since by right triangle theorem,
Okay? So ano po ang right angle theorem rather, or RAT? Ano po ang ating magiging third statement? So ang ating definition of perpendicularity, naka-form tayo ng mga right angles, angle ACB and angle ACB. So therefore, because all right angles are congruent, so ang ilalagay po natin dito, ano relationship ng angle ACB, okay, itong right angle na to, okay, sa angle ACB. So of course, our reason would be, yan, right angles are congruent, kaya ang statement ay angle ACB is congruent to angle ACB. Okay? So obviously, sa number 4, ano po ang ilalagay natin? Okay. Ano ba yung isa pang given? Okay? So welcome. So tingnan natin ang mga sagot ng ating may mga nanonood na grade 8 students. So, di ba, sa mga nakaraang session, ito na yung paulit-ulit nating ginagawa. We will hope to harness your skill sa pagsusulat ng mga formal proofs. So, what best way to do that is tingnan natin yung logic ng ating mga nilalagay na corresponding statements dito. So, kung ang ating first given ay nasulat na sa number 1, it follows sa number 4, ang ilalagay natin na yung isa pang piece of information na naiwan. So, ibababa dito sa number 4, therefore, is AC bisects angle BAD. Okay, so yun yung provided information. So, kaya nga AC is the angle bisector din ng angle BAD. Okay, angle BAD, that is. So, yan po yung ating fourth statement. And next, ano po ang ilalagay natin sa number 5? So, binanggit ko yan kanina. Balikan natin sa slide natin sa definition, no? Okay, di ba? Sabi natin, angle bisector is a segment, so in that case, segment siya, that divides an angle into two congruent parts. So, since segment AC po ay the angle bisector, sabi doon sa ating slide, okay, di ba? Itong slide na to, segment AC is the angle bisector of angle BAD. So, ano ang ating ilalagay na dalawang congruent na angles? Okay, so we will have two congruent angles na form, which are angle BAC and angle BAC. This is by definition of angle bisector. Okay, so ayan. So remember, nakita ninyo dito sa bandang huli na, ang gagamitin natin ay ASA. So angle, two angles, and the included side. So naka-specify na yung dalawang angle. So dalawang angle na yung stipulate dito na congruent. First, yung dalawang right angles, okay, angle ACB and angle ACB. Then we also have angle BAC, okay, itong nasa taas, tsaka yung sa bandang kanan niya, which is angle BAC. So we have already a pair of angles that were included na congruent na sila. So ang kulang na lang kung ASA or ASA postulate ang gagamitin is a side. What is the included side of the two angles? Okay, so angle C here, yung right angle, at saka angle BAC and BAC. So ang na-include na side po doon, yung kasama, yung nasa gitna, is your side AC. So para maging ASA talaga siya, ang kailangan nating isama ay segment AC is congruent to segment AC. And that is because, ayan, supported na siya ng reason na reflexive property of congruence. That side AC, for the triangle na mapo-form dyan, side AC is congruent din sa side AC to itself. Okay, therefore, nakumpleto na yung tatlong corresponding pairs na parts na kailangan natin. Two pairs of angles and a side, the included side. So we have to be careful na kailangan na isanama talaga natin, siya ba talaga yung included side. So obviously, ito yung isang angle yung kulay blue, tapos yung right angle yung red. So napagitnaan, so included side talaga yung AC, as shown in the figure. So therefore, ano yung dalawang corresponding triangles na na-form natin? So these are the two congruent triangles by ASA postulate. So we have triangle, or right triangle in this case, right triangle ABC, therefore, is congruent to right triangle ABC. By
ASA postulate. Okay, so as if we're treating it na as generic muna. So kaya ang ginamit ni Sir ay ASA postulate. Okay, so ano ngayon ang ating last? Yun na yung kailangan natin dito, number 8. Diba? So sabi, we are here, we have reached the last statement. So ibababa lang natin therefore. So yan na po yung end ng proof. Ibababa lang yung AB, side AB here. Okay, yung leg ng ating triangle is congruent to the other leg here. Okay, so yun yung pangatlong side na congruent. So therefore, na-prove na natin by CP/CTC or because corresponding parts of congruent triangles are also congruent, we have now concluded that this leg here is congruent to the other leg sa kabila. Okay, so yan yung end ng proof. That is the end of activity 1. Okay, so let's go now to activity 2. Ito, so mas magiging engaging to perhaps para sa ating mga grade 8 learners kasi this time, sa activity 2, gagamitin na natin yung mga theorems na in-specify kanina doon sa ating presentation para makapag-solve. Okay, so we will be now applying yung interwoven relationship again ng algebra at geometry. So we will use algebra to solve, let's say in this case, solve for x and then eventually, masosolve na rin yung length u. Okay, so I'll give you time to analyze the figure. So sabi sa figure, we are stating here that SU is the perpendicular bisector, kasi perpendicular yung pinakita dito, of segment, okay, ano yung nahati? TR. So perpendicular bisector, yung SU, hindi lang siya specifically angle bisector, but we can conclude na perpendicular bisector siya ng TR. So therefore, with this in mind, what is the length of TU? Okay? What is the length of side TU? Okay, so yan, bigyan ko po kayo ng time, perhaps 30 seconds to solve. Hello po. So batiin muna natin yung mga kasama natin sa online participants natin. Ayan, so bumati yung mga taga ETUlay. So shout out ulit sa inyo. Si Roslyn Asuncion, and then good PM, then po, and hello kay Irene at saka kay Perez siguro to, so binaligtad niya, Feb Perez. Okay. So good PM sa inyo at ayan, samahan nyo kami hanggang mamaya habang ating itinatawid ang ating quality education pa rin through this online platform, ang ating pong ETUlay. So welcome po sa mga ngayon pa lamang po namin nakakasama. So sana po ay katulong din po kayo ng ating mga mag-aaral na pag-aralan. So yung mga magulang na patuloy po kaming sinasamahan para maituro nila sa kanila rin mga anak yung concepts na kailangan po maituro na kasama sa sinasagutan po nila. So welcome po sa inyong lahat. Ayan. So atin na i-process yung sagot for activity 2. So sabi dito, we have SU, ray SU, bisect TR. Okay, so because it's the perpendicular bisector of segment TR. So ang ibig sabihin nun, it implies that the length of TU is equal din sa length ng UR. So yun yung ating magiging basis para ma-solve natin yung X. So kailangan natin ma-solve yung X para we can plug in a value to find TU. So in this case, we can only solve for X if we will equate TU and UR. Okay, so ayan po yung gagawin natin. So we can say na yung corresponding parts na TU at saka RU, so in this case, TU and RU are congruent. Okay, so ang ginamit dito ni Sir ay, pwede rin naman yon kung yung basehan ay as separate triangles. So meron kang dalawang congruent triangles, right triangles. S, okay, itong right triangle na to, STU at saka SRU. So triangle STU is congruent to triangle SRU by hypotenuse. Okay, yung nakamark yung hypotenuse na congruent. And this, by reflexive property, yung leg na yan, yung shared leg nila congruent. So therefore, it also follows that the corresponding parts ng dalawang triangle na STU and SRU are also congruent. So yun yung basis dito sa presentation ni Sir. Okay. So, pwede rin yung sinabi ko kanina na sa perpendicular bisector theorem, ito ay congruent. TU is congruent to RU. Okay. So, yan.
So therefore, by CPCTC, kung ito yung ating ginamit na reasoning, segment TU is congruent to segment RU. So therefore, ano ang value ng X? Okay, yan. So hintayin natin yung sagot ng mga active online participants natin. As far as Division of Pampanga, hello po sa inyo, Ma'am Miriam. Welcome po sa ETUlay. Ganun din kay Miss Baron, good afternoon. And kay Ma'am Res, okay, Odevillas. Okay, so welcome po, Odevillas, brother. So yung iba kasi parang hindi ko sure kung binaliktad yung surname, no? Parang, yan, si Ma'am Odevillas. Ayan, welcome po sa mga kasama natin din. Meron po from Natividad High School. Okay, watching from Natividad High School, si Styrus at saka si Cyrel. Okay, yan. Welcome sa inyo. So, saan ba yung Natividad High School? So, shout out sa mga taga Natividad High School. Okay, so ano po ang inyong sagot? What is the value of X dito? So, after equating yung length ng TU at length ng RU, ito na yung ating makukuha, di ba? So, equate 2x plus 24 and 5x minus 30. So, pagka na-equate na yan, of course, we will apply some basic algebra. So, add negative 5x to both sides of the equation and then add negative 24 din para ma-isolate na yung x sa left. Add negative 24 to both sides and you will have, therefore, negative 3x is equal to negative 24 minus 30 or negative 3x is equal to negative 54. So, dividing both sides by the coefficient of x. So, para masolve yung x kasi yun yung first direction. Solve for the value of x. So, divide both sides by negative 3 and therefore x is equal to 18. Ayan na yung ating first part ng solution. So, syempre, since hindi naman x lang yung kailangan isolve, so kailangan nating ma-find yung length. So, sa geometry, measurement is pinaka-heart talaga ng lesson. So, kailangan alam natin what is the measure, therefore, of each of the segment TU and the corresponding partner and dapat parehas rin yun, RU. So, gaano ka haba yung TU? Okay? So, the length of TU by plugging in, so, as we know, x is equal to 18 from the previous step. So, ipa-plug in lang siya kahit saan dyan sa dalawa. So, of course, TU siya. So, to be uniform, TU rin yung gagamitin natin. Tsaka mas madali yun. 2 times x lang plus 24. And we know that 2 times x is, or 2 times 18 is 36. 36 plus 24 is equal to 60. So, therefore, the answer is TU is 60 units long. So, ganun din. Dapat, paano natin ma-justify na tama yung ating sagot? So, kapag pinlagin uli yung x dito sa RU, 5 times 18, which is 90. So, dapat equal din siya dun sa length ng TU. So, 90 minus 30. So, yun yung checking natin, dapat 60 rin. And 90 minus 30, as we all know, is equal to 60. Ayan. So, therefore, ayan, nagawa na natin yung ating nire-require. So, at the end of the lesson, na-apply na natin yung idea ng either nagawa natin yan for SAS or ASA sa kapag right triangle. Hypotenuse leg, yun yung pinakita ni Sir dun sa activity number 2. Hypotenuse leg congruence theorem for right triangles. We were able to construct perpendicular lines and angle bisectors, and we were able to apply yung mga theorems ng angle bisector para ma-show naman that two triangles are congruent. So that means natapos na natin yung ating objective. Okay? So therefore, ayan na po. So sa ating next part, okay? So sana po makasama po namin kayo para sa grade 9. So thank you in behalf of Sir Joshua Salazar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So see you sa mga susunod pong linggo. Atin na pong huling kembot na natin to sa third quarter. Sa mga susunod na linggo, maaaring mag-umpisa na po tayo sa fourth grading period or sa fourth quarter lesson sa MELCS, na nakabase sa MELCS. So samahan niyo po kami hanggang sa dulo, hanggang matapos natin ang hanggang ika-4 na markahan. Maraming salamat po at again, stay tuned po para sa Math 9. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon at ako rin po yung makakasama nyo later for Math 9. So kita-kits po tayo sa Math 9
sa ETUlay. Maraming salamat po. So kung meron po kayong mga gustong balikan, ang amin po laging paanyaya, visit our FB page ng DepEd Online. Okay, meron din po tayong FB page ng DepEd Edtech Unit kung saan napapanood nyo ngayon yung ating pong live broadcast. Okay, so kung wala po kayong time ngayon sa maghapon, may gusto kayong balikan, so maaari nyo rin po kaming i-subscribe at i-like sa aming mga YouTube channels which are DepEd TV. So panoorin niyo po ang mga broadcast natin ng DepEd TV episodes sa DepEd TV. Meron din pong YouTube ang DepEd Edtech Unit. So balikan niyo po yan. At i-upload din po namin ang presentation na to sa DepEd Commons. So visit rin po ang ating DepEd Commons. So maraming salamat and see you later. Thank you, sir. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!